Alright. I'm clearing my screen and just I'm running this. Okay, wonderful. It's it's running on 9443. So நம்ம அந்த போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 9443. So you want to write HTTPS ல தான் வேணும். So I have to create one more. Okay. So என்னோட சேம் environment தான் I'm gonna take it. So போட்டு என்ன டேஷ்போர்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். I'll just connect. ஓகே. ஸோ ஒரே ஒரு கண்டெய்னர் தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. We know that container is container. And in case if you want to do add one more, you want to run one more container na, so you have to mention the name. I'll mention demo. In image வேணும். I want to use nginx னு வச்சுக்கோங்க. ஆல்வேஸ் புல் த இமேஜ். ஆல்வேஸ் புல் த இமேஜ்னா இன்கேஸ் நம்ம லோக்கல்ல இருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி புல் பண்ணுமே தவிர இட் won't டேக் இட் ஃப்ரம் த லோக்கல் கேட்ச். லோக்கல்ல இருக்க இமேஜ் எடுத்துக்காது இஃப் யூ எனேபிள் திஸ் ஆப்ஷன். ஓகேவா? ஸோ கிரியேட் எ கண்டெய்னர் வெப் புக். இது பார்த்தீங்கன்னா பிசினஸ் விஷயம், வி கான்ட் ஏபிள் டு யூஸ் தட். இஃப் யூ கிளிக் தட் ரைட், இப்போ நம்ம இது கொடுத்தோம்னா ரேண்டமா ஏதோ ஒரு போர்ட்ல அதுவே வந்து உங்களுக்கு நம்ம டாக்கர் ஃபைல் எழுதிருப்போம் ரைட். யூ நோ ரைட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்போஸ் நம்ம பண்ணும்போது டாக்கர் ரன்ல பண்ணும்போது யூ நோ ரைட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்மால் பி அண்ட் கேபிட்டல் பி ரைட். ஐ பிலீவ் ஐ சேட் இட். ஸ்மால் பினா என்ன, கேபிட்டல் பின்னா என்ன? ஸ்மால் பின்னா நம்ம கொடுக்குற போர்ட்ல அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணும். இது இஃப் யூ யூஸ் கேபிட்டல் லெட்டர் பி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஜென்ரேட், இட் வில் லைக் அசைன் ரேண்டம் போர்ட் டு யூ. எந்த போர்ட் அவைலபிள் இருக்கோ ரேண்டமா. பட் இது கண்டெய்னர் போர்ட் வந்து இந்த டாக்கர் ஃபைல்ல இருந்து எக்ஸ்போஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல, டாக்கர் போர்ட்ல இருந்து எக்ஸ்போஸ்னு ஒரு போர்ட் நம்பர் கொடுக்குறோம்ல, அந்த நம்பர்ல இருக்க போர்ட்ல எடுத்து ரேண்டமா, லைக் ரேண்டமா ஒரு போர்ட் லைக் 555 ஏதோ ஒரு போர்ட் வந்து இட் வில் அசைன். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ தட் யூ கேன் யூஸ் தட் பப்ளிஷ் எக்ஸ்போஸ் டு ரேண்டம் போர்ட். இஃப் நாட் யூ கேன் லீவ் இட் அண்ட் யூ கேன் மேப் ஹோஸ்டோட போர்ட் என்ன, கண்டெய்னரோட போர்ட் என்ன. ஸோ வென் நம்ம ரைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆல்வேஸ் லைக் வென் யூ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரைட், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதும் போது வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஏ டவுட் ரைட். எது கண்டெய்னர் போட்டு எது ஹோஸ்ட் போட்டுன்னு கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சொல்றது. இஃப் யூ ஆர் வெல் ப்ராக்டிஸ்டா யூ won't have எனி டவுட்ஸ் வைல் ரைட்டிங் தீஸ் போர்ட்ஸ். சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதும் போது நம்மளுக்கு தெரியும் எது கண்டெய்னர் போட்டு எது நம்ம சப்போஸ் மாத்தி கொடுக்க கூட சான்ஸ் இருக்கு. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருந்தா கூட வில் ஹாவ் கெட் டவுட் ரைட், எது ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் எது செகண்ட் எழுதணும் ரைட். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா தே வில் கிவிங் ஏ டீடைல் எக்ஸ்பிளேஷன். host mapping, container reporting. So we know that hostல வந்து I want to use 8080. அந்த container பாத்தீங்கன்னா container default port is 8080. TCP UDP. So difference between TCP UDP நான் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் network for DevOpsல. TCPல வந்து the packet delivery பாத்தீங்கன்னா it will be like guaranteed. We don't have issues that delivering. UDP பாத்தீங்கன்னா UDP எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு கண்டென்ட் ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு மேட்சையோ ஏதோ ஒன்று ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது ஆப்போசிட்ல வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, லைக் எனி டேட்டா டெலிவரி ஆகுதா இல்லையான்ட்டு தே டோன்ட் வாண்ட் தட் கேரண்டி. பட் தே வாண்ட் ஐ ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி அதிகமா இருக்கணும். எப்படி சொல்றது, லாஸ் எப்படி சொல்றதுன்னா குவாலிட்டி அதிகமா இருக்கணும். அந்த அதர் எண்ட் டேட்டா வந்து ஜஸ்ட் வியூ தான் பண்ண போறாங்க. பட் தே டோன்ட் யூஸ் தட் டேட்டா டு மேனிபுலேட் சம்திங். ஸோ ஃபார் ஸ்ட்ரீமிங் அதர் ரிலேட்டட் பர்பஸ்ல தே யூஸ் யூடிபி. ஸோ we always try to stick with TCP IP. Okay. So if you go with enabled access control, right? I think we can't able to do with the restricted.
So restrictedனா like I'm giving let me talk when I come to user, right? அதுல வரும்போது நான் like இந்த administrator restricted சொல்றேன். So by default will go as a கொடுத்துட்டு see we given everything. So we try to deploy the container. ஒரு container deploy பண்றேன். இது reload ஆகுதா? Out. Okay, let it reload. See, my container is running. இது போய் இப்ப if I want to see the logs, right? I can go and see the logs. என்னென்ன இருக்கு? What are the things? என்ன ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு? Suppose in case of இது down ஆயிடுச்சுன்னா what I have to do? So everything I can able to see. So we deployed in 8080, right? If we go, it open. See, I can able to see the Nginx page. In the container வழியா we can do deploy a container. Then we will see what other options is there. Inspect. If you give inspect, right? நம்ம inspect பண்ணி பார்ப்போம்ல, like what container. See, we have everything. So it have even like window. So to see what that option gives. So நம்மளோட IP addressல இருந்து we can able to see every details here itself. Even in the ports, it's mapped to 8080 host IP to host port. So we can able to see all the path, all the things. So we can able to see all the positive things, right? Then if you go and see, let it me go. Then the next option, பாத்தீங்கன்னா status. We use the Docker status command, right? Status கொடுத்தீங்கன்னா you can able to see the memory usage of this. If you want to in the dashboard நீங்க வந்து customized like I want to do it in every 3 seconds na, you can click the refresh rate and every 3 seconds this status will be getting updated. So by default you can choose with a 1 minute. That would be a good. ஏன்னா every time நீங்க refresh பண்ணும்போது அந்த container வந்து rewrite ஆயிட்டு இருக்கும்போது you may feel slowness. அதனால take a like longer seconds. Like நாங்க யூஸ்வலா நாங்க எப்படி டிராஃபிக் மானிட்டர் பண்ணுவோம்னா வி won't do it in a minute. We always like ஒரு கிரிட்டிக்கல் சர்வீஸ் வந்து இட் இஸ் ஆன்லைன் ஸ்டோர் டிராஃபிக் இல்லாம ஆன்லைன் டிராஃபிக்னா ஐ மீன் டு சே லைக் வால்மார்ட் இதே போலனா உங்களுக்கு ஸ்டோர் டிராஃபிக் வராது, ஆன்லைன் டிராஃபிக் தான் வரும் கரெக்டா மோஸ்டா. லைக் ஃபிளிப்கார்ட் நம்ம எடுத்தோம்னா ஆன்லைன் டிராஃபிக் இருக்கும்போது ஸோ வி won't ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஒரு பேமெண்ட்டோ இல்ல ஒரு ஆர்டர் சர்வீஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா வி won't மானிட்டர் எவ்ரி செகண்ட். ஸோ தட் இஸ் நாட் எ யூஸ் கேஸ். ஸோ ஒரு செகண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் வராமே இருக்கலாம் இல்ல பிளேஸ் ஆயிருக்கலாம். ஸோ வில் டேக் இட் ஆஸ் ஏ டிஃபால்ட் பாத்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் வச்சிருப்போம். 5 மினிட்ஸ் கொண்டு, 15 மினிட்ஸ் கொண்டு, 30 மினிட்ஸ் கொண்டு, தென் 1 hour கொண்டு. ஏன் இதே மாதிரி வச்சுப்போம்னா எவ்ரி 5 மினிட்ஸ் வந்து வெதர் வி ஆர் கெட்டிங் ஏ ஹிட் ஆர் நாட், ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் ஆகுதா இல்ல டிராபிக் வருதான்னு ஒண்ணு பார்ப்போம். லைக் சிமிலர்லி 15 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் இருக்கும்போது லாஸ்ட் 15 மினிட்ஸ்க்கு இந்த 15 மினிட்ஸ்க்கு எத்தனை ஆர்டர் பிளேஸ் இருக்கு, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். அதே போல 1 hour போகும்போது இந்த இந்த அவருக்கும் ப்ரீவியஸ் டேக்கு எதனா இப்போ ஒரு டுடே இஸ் லைக் 11 வச்சுக்கோங்க, 11/7 to 8க்கு என்ன டிராபிக் ஜென்ரேட் ஆகுதோ வில் ஹாவ் ஒன் நம்பர், ரைட்? அந்த நம்பருக்கும் ப்ரீவியஸ் டே நம்பர், ஐ மீன் டு சே 10க்கு வந்து என்ன டிராபிக் இருக்கு ரெண்டு செக் பண்ணுவோம். ரெண்டு செக் பண்ணும்போது இன்கேஸ் இஃப் வி சீயிங் எ மிஸ் நம்பர் வந்து ரொம்ப ட்ராப்பா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீல் ட்ராப் அன் இமெயில் டு கிளைண்ட். கிளைண்ட்டுக்கு சொல்லிட்டு மேபி யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் சம் இஷ்யூ வித் யுவர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் கைண்ட்லி கோ த்ரூ இட் சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் மானிட்டரிங் டீம் வில் டேக் கேர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டேஷ்போர்ட். இதே போல அவங்களுக்கு டேஷ்போர்ட் வந்து ஸ்ப்ளங்க் அவங்க மானிட்டர் பண்ணுவாங்க வச்சுக்கோங்க, கிளஸ்டர் ஸ்ப்ளங்கோ இல்ல ஓப்பன் சர்ச்சோ, இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு மானிட்டரிங் டூல் வச்சு சர்ச் பண்ணி தே வில் மானிட்டர் த அப்ளிகேஷன் டிராஃபிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 60 செகண்ட்ஸ்க்கு யூ கேன் ஏபிள் டு see வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, தென் if it is attached,
அட்டாச் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து வென் வி ஸ்பெசிஃபைங் ரன்னிங் எ கன்சோல் ரைட், வில் யூசிங் ஐஃபன் ஐடி ரைட். ஸோ அந்த ஐடி பண்ணும்போது வெதர் வி நம்மளுக்கு கீபோர்ட் குடுத்து எதனா இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங் அப்ரிஷியேட்ஸ் ரைட், தட் டைம் வி கேன் டூ. ஸோ ஐ டிட்ன்ட் கிவ் ஐடி இன்டராக்டிவ் ரைட், இன்டராக்டிவ் flag before running the container. If you give that, you can able to access the console here itself. Okay. So இந்த 4 ஆப்ஷன் பார்த்தோம். Then if you go into the demo, இந்த டெமோக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா, அதோட கண்டெய்னர் ஐடி, you will get detailed results. ஐபி அட்ரஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ரன்னிங் ஃபார் 5 மினிட்ஸ் அப் பண்ற எவ்வளோ நேரமா அப் அண்ட் ரன்னிங்ல இருக்கு. When is created, when is it was started. Okay. See, if you want to do a image, you can create a image. Container details. So it got port forwarded, right? To 8080 to via TCP port. It mentioned ATIC. இதெல்லாம் வந்து உங்களோட இதுல இருந்து எடுத்திருக்கு. இமேஜ்ல இருந்து லைக் என்ஜினிக்ஸ் நம்ம இமேஜ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்ல. ஸோ அந்த என்ஜினிக்ஸ் இமேஜ்ல இருந்து இட் டேக் என்ஜினிக்ஸ் ஐஃபன் ஜி டேமன் ஆஃப் இட் வுட் பி லைக் டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்டா எடுத்திருக்கு. தென் அதோட என்விரான்மெண்ட்ல we know it is like it will be based on Ubuntu DBN version, right? So அதோட environment version like container-ஓட environmental version. So if we go inside the container, right? So do let's click Docker PS, right? So we have this container, right? Demo. So if I go inside the container, right? Docker, it's hyphen IT. Yeah. What is the name? We don't need to mention hyphen, right? Hyphen exec demo, then the bash. So if you go, I believe OS hyphen release etc ல இருக்கும் /etc OS hyphen release. If you see, right? இதோட புக் வார்ம் இந்த பிரிட்டி நேம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ இட் இஸ் ஏ டிபிஎன் யூனிலிங்ஸ் ரைட். ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் இட் லைக் ஷோயிங். ஸோ டிஃபால்ட்டா என்ன பின் இருக்குன்னா இட் யூசிங் எஸ்எஸ் பின் லைக் என்ன ஷெல் யூஸ் பண்ணுது. தென் இஃப் யூ ஹேவ் எனி லேபிள்ஸ் இதே நம்ம கஸ்டம் டாக்கர் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணும்போது யூ வில் சி மச் திங். ஸோ ஆல்சோ வி டாக் அபவுட் ரீஸ்டார்ட் பாலிசில நம்ம பத்தி பேசியிருப்போம் கரெக்டா. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் அப்டேட். ஸோ நான் சொல்லியிருப்போம் ரன்னிங் கண்டெய்னருக்கு நம்ம ரீஸ்டார்ட் பாலிசி அப்டேட் பண்ணலாம் ரைட். ஸோ இயர் யூ கட் சி ரைட் வி கேன் ஏபிள் டு அப்டேட் ரன்னிங் பாலிசி ரைட். ஆல்வேஸ் எதுவா இருந்தாலும் so we can update from dashboard itself. We can able to do that. Okay. Also, if you want to join a network, you can join a network. If you want to leave with this network, na, you will become a see. You will become non-network, right? If I go Docker PS கொடுத்தாவே you will know, right? There is nothing is there. So it is exited from the port. It will be a non-network. So only internal தான் நம்ம செக் பண்ண முடியுமே தவிர we can't do it, right? Let's see whether they can able to give a joint network. See, also it giving able joint network கூட நம்மளுக்கு support பண்ணுது. So I can give. See, then I can able to join back with the same network. If I see PS, right? See, it got put forwarded. Wherever number left பண்ணமோ, it started where we left itself. So we can able to do that. So இதே நம்ம கன்சோல்ல பண்ணோம்னா first we will disconnect from the network. Then we'll try to connect back to the network. So we will use two commands, right? So it will take to uh, for single container it's fine. இப்போ நிறைய container இருக்குன்னா it would be like time consuming, right? So அதனால you can do that. The another option பார்த்தீங்கன்னா images. So you can pull any images like Alpine. If I am pulling Alpine image, na, it will directly search in the Docker app. By default, Docker search தான் இருக்கு. If you want to do that, you can do it in a below. Like I'll so show you the settings. How can we change this? Okay.
If I want to build a new image, I want to do a custom image. Custom image தான் நான் போடணும் பண்ணணும்னா we know right, we use Docker build right. We'll see where we have any Docker file. Password. I don't have any Docker file. Huh? Let me get that. Get it, yeah. We'll take this Docker file. I think we won't need this. Make DR and owning இதெல்லாம் நமக்கு it can run, but don't need copy தேவையில்லை because we don't have this demo and HTML in our files, right? I'm just removing that. So then அப்படியே like copy பண்றேன். Copying it. I'm going to put in a, if I want to give a name, right? I can give a name called demo one demo like build something I'm giving, right? I can use web editor or upload directly in the Docker file வச்சிருந்தேன்னா you can upload, or if I have it in a GitHub or something, right? It should be open repository. If it is a private, we can do it only with the help of business edition. For community edition பாத்தீங்கன்னா நம்மளால பண்ண முடியாது. So if web editor, right? I'm just pasting here. I'll try to build build the image. Failure. What was that? Line 8. Okay. It's not taking space, huh? It's not taking, and let me remove that. Even I don't have the runway, huh? Okay. So it'll be a simple one. It started building. You can see, right? There is a icon, right? That is a click. See, once it's done, right? You could able to see output என்னென்ன நடந்திருக்கு. So you can able to get see or what are the things happen, என்னென்ன நடந்திருக்கு, like everything we can able to see. Also, if you go builder, if you go images itself, we get demo build நம்ம கொடுத்தோம்ல, it is tagged with latest. நம்ம default கொடுக்கலனா with colon, if we didn't give any name, right, it will take as a latest, right? So இது நம்மளுக்கு லேட்டஸ்டா இருக்கு. ஆல்சோ லைக் we are not using these files. இந்த மூணு இமேஜஸ்மே நம்ம யூஸ் பண்ணல is showing. So why we get it Ubuntu 24.04 னா
we used base image, right? And the base image nala it downloaded. So we took 2404, right? So adanal in case if you want to start a container with this image now, you just go there and add a container. So I want to like demo one image வந்து we know that we didn't have நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கு. So I'm not using this option, but we can mention somewhere. We can mention somewhere like default image எடுத்துக்கொண்டு demo build, right? Yeah. See, if you go demo build latest, if you type, it will taking from the local cache demo build. So and then we have to map a port because நம்மளோட 8080 used இருக்கு 8081 container port is something 80. See, நம்ம like even we talked about in the overriding command and entry point we can able to override நான் சொன்னேன்ல. See, you can override to default இருக்கிறது நம்ம override பண்ணலாம். With the help of this working directory கூட நீங்க like overlap பண்ணலாம். So if you want these options, right? So we can do that. So I don't want to override anything. I need a console, IT interactive console I need. So you can able to select anyone. So I'll select interactive IT. Then I'm deploying the container. My deploy container is deployed, but it has having some issues. Any issues we'll see. So we can see from here itself. If we go logs, right? Logs. Yeah. See, it is not even showing any logs. Any issues I'll see. Okay. It started. Yeah, it started. It took time and it got healthy. If you go and see logs now, right? As of now, no logs were generated. So, நம்மளோட container healthiயா இருக்கு. If you want to remove this container or you want to kill or you want to restart or you want to remove or you want to recreate, it will delete and it will create whatever it have. So if I give recreate, right? Re-pull the image. No, I'll take from the latest. ஏன்னா நம்ம docker apply இந்த image இன்னும் push பண்ணல. So it will, we don't need to specify the recreate command. So it will delete and will start the new container. Once it's that you want to duplicate or edit, if you want to create a duplicate, now we know, right? We have to give a different name, right? Otherwise, it will get failed, right? Also, the port mapping, where a port number கொடுக்கணும் correct? Otherwise, it will have a like port conflict error. So you could say, right? இப்போ நான் இதை duplicate பண்ணும்போது இந்த கமாண்ட் எல்லாம் டிஃபால்ட்டா நம்ம என்ன டாக்கர் ஃபைல்ல கொடுத்திருந்தோமோ இட் பிகேம் ஏர், ரைட்? சி நம்ம டாக்கர் ஃபைல்ல சிஎம்டில என்ன கொடுத்துருக்கோம், என்ட்ரி பாயிண்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்கோம், இட் பிகேம் இயர். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஓவர் ரைட் யூ கேன் ஓவர் ரைட் வித் திஸ் அதர் ஆப்ஷன்ஸ். டீமன் ஆஃபா இருக்கலாம், டீமன் ஆனா இருக்கலாம். இட்ஸ் யுவர் விஷ். ஸோ இட் வில் பி இட் கிவிங் மோர் லைக் என்ன சொல்றது, உங்களுக்கு மோர் கஸ்டமைசேஷன் ஆப்ஷன் இருக்கு. பை லைக் யூ கேன் டூ இட் இன் a console or you can do it in a GUI. So for GUI, right? Like for developers, right? Developers வந்து அவங்க கோட் எழுதுறாங்கன்னா they don't want to know this, right? Docker கத்துக்கணுமா, like wanted to start again na, instead of they learning that, right? They can learn this like a GUI இருந்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Like time to learn, it will be easy for them, right? In case if you want to pass environment variable, right? You can pass that. Labels. We added labels, right? A few labels, I believe. So it was that. Then restart policy வேணும்னா restart policy கொடுக்கலாம். Runtime and resource allocations. Other capabilities. என்னென்ன options வேணும்ட்டு we can set them. Okay. So this is the one option. So similarly like that, networks நம்ம create பண்ணலாம். I didn't talk about
Stacks. Stacks na என்னன்னா it's a compose. Compose file. Like you wanted to do a ஒரே டைப்ல ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கண்டெய்னர்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா லைக் மேனுவலினா ஐ வாண்ட் டு ரைட் த கமெண்ட் லைக் ஃபைவ் டைம்ஸ் ரைட். டாக்கர் டாக்கர் ரன் ஒன். ஸோ டாக்கர் ரன் டூ. ஐ வாண்ட் டு டூ லைக் தட் ரைட். இதே மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணேன்னா ஸோ ஃபார் எவ்ரி டைம் ஒரு டெவலப்பர் வரும்போது இந்த ஃபைவ் கண்டெய்னர்ஸ் ரன் ஆகணும். தென் வென் யூ கோ அவுட் ரைட் இட் ஷுட் பி ரிமூவ் ரைட். ஸோ அப்போ ரிமூவ் பண்ணும்போது கூட வி ஹவ் டு ரைட் லைக் ஃபைவ் டைம்ஸ் ரைட். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஆல் இன் லோயர் ரீஜன் நாட் இன் ப்ரொடக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் தட் இன் கேஸ் தே டூ சம் டெஸ்டிங் தே வாண்ட் டு செக் ரைட் ஆன் த லோக்கல் தே ஆர் ரன்னிங் லைக் திஸ் வச்சுக்கோங்களேன் எவ்ரி டைம் they are not able to run this all five commands, then they want to like stop, right? To avoid this, we can bring a called a feature called Docker Compose. So now just give a overview. இதை பத்தி நம்ம டீடைல்டா பார்ப்போம், no issues. Docker Compose வந்து will come by picture. So we can I'll show. I have some demo files. Yeah. So here பாத்தீங்கன்னா I have two. Let it be. I removed it. Version 3.8, I believe, will work. Okay. So, இங்க நான் பாத்தீங்கன்னா, I'm using a two containers. I'll show you like how to write this when I talk about compose. Like container முடிச்சுட்டு will go about compose. I'll tell you what is this and all. Okay. So I'm just copying it. ஒரு ஸ்டாக்னா லைக் we know right ஸ்டாக்னா குரூப் ஆஃப் திங்ஸ் ரைட். ஸ்டாக் ஆஃப் புக்ஸ் அதுமே சொல்லணும்னா புக்ஸ் நிறைய இருக்கு லைக் புக்ஸ் அடுக்கி வச்சிருக்காங்க. ஸோ வி கேன் டூ ரைட் லைக் சிமிலர்லி ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா கம்போஸ் சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ வி கேன் டூ இட் இன் அப்லோட் ரிபாசிட்டரி ஆர் கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் எனி ஆப்ஷன்ஸ் வி கேன் டூ. ஸோ ஐல் கிவ் மை ஸ்டாக் as Jenkins and Jenkins hyphen Nginx. ஓகே, இந்த ரெண்டு இமேஜ் தான் யூஸ் பண்றதுனால அதை I'll give that name. So see, define or paste the content of your Docker compose file here. So if I give right, I believe 8080 port won't work. So I'll give ஏன்னா ஏற்கனவே ஒன்று ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ரைட். 8090 கொடுக்குறேன். So anyone figured out why I'm giving 50,000 port? For HTTPS traffic இருக்கா? HTTPSக்கு வந்து யூ வில் கிவ் 443. 50,000 போர்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஜென்கின்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இந்த 50,000 போர்ட் எதுக்குன்னா நம்ம மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் பார்த்தோம் கரெக்டா. ஜென்கின்ஸ்ல மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் பார்த்தோம் கரெக்டா. ரைட். மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் கான்செப்ட் பார்த்தோம் ரைட். ஒரு மாஸ்டர் நோட் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஸ்லேவ் நோட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் பார்த்துருக்கீங்க. யூ ரிமெம்பர் தட்? அந்த பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டா ஜென்கின்ஸ் வந்து இந்த 50,000 போர்ட்ல தான் அட்வர்டைஸ் பண்ணும். எதனா ஸ்லேவ் இருக்கான்னு செக் பண்ணும். அதே போலதான் ஸ்லேவ்ல இருக்க நோட்ஸ் வந்து எனி கமெண்ட்ஸ் தட் ஐம் கெட்டிங் ஃப்ரம் த மாஸ்டர்னா ஆல் திங்ஸ் வில் ஒர்க் ஆன் 50,000 போர்ட். ஓகேவா? ஸோ அதனாலதான் ஐம் ஜஸ்ட் மென்ஷனிங் ஹியர். வி டோன்ட் ஹாவ் a slave concept. If you want you can mention here or you can remove it, no issues. ஏன்னா நம்ம ஸ்லேவ் பண்ண போறது இல்ல. ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஐ ஜஸ்ட் ரிமூவ் இட். ஓகே. ஆல்சோ இங்க இமேஜ் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் இமேஜ் இங்க இதோட ஜென்கின்ஸோட டேட்டா இட் இஸ் லைக் டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா பை வால்யூம் மவுண்ட் ரைட். நம்ம வால்யூம் மவுண்ட்ல வந்து ஐம் யூசிங் ஜென்கின்ஸ் டேட்டா. தென் ஐம் மேப்பிங் டு வேர் ஜென்கின்ஸ் அண்டர்ஸ்கோர் ஓ. நம்ம ஜென்கின்ஸ் கிளாஸ் சாரி டாக்கர் கிளாஸ்லயே வால்யூம் டைப்ஸ் பார்க்கும்போது வி நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் தோஸ் திங்ஸ் ரைட். வி காப்பி லைக் அதே போல இன்ஜினிக்ஸ்க்கு ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இன்ஜினிக்ஸ் பேக்கப் as a name. Then I'm giving இங்க இந்த பாத்ல யூஎஸ்ஆர் ஷேர் என்ஜினிக்ஸ் இருக்கும். தென் ஐம் ஃபோர் போர்ட் மேப்பிங் ரைட் 8090. So I'll give it 9,000. Okay. Then I'm just giving environment variables வருதான்னு பார்க்கறதுக்கு. Then one more option called volume. So இந்த வால்யூம்ஸ் வந்து இங்க இருந்து இங்க கால் பண்ணும். I'll show you when we talk about detail about compose. Okay. Just now I'm just specifying this. Okay. So
If you want, you can add any environment variables. Environment file, in case if you are passing some endpoints, that shouldn't be எப்படி சொல்றது? It shouldn't be a Docker compose file or Docker file இருக்கக்கூடாது. I want to pass it in a separately. You can use this option. Otherwise, you can deploy the stack. So my stack got deployed. I believe I don't have any error. So that's why it's not throwing any error, I believe. It's deployment in progress. See, my stack is deployed successfully. If the stack deployed, it shows when you go into container, right? You could see both container. Image created Nginx created in a second. So if you want to go and access, right, it is taking localhost. Don't have localhost port, right? So I'll use number IP. If I use 8090, right? See, my in a single file, I deployed two containers simultaneously. Within a second, I did, right. அதே போல you could see a difference, right? LT ஏர் இங்க LTR இருக்கு, இங்க running காட்டுதுன்னா, for this we specified L check, right? நம்ம டாக்கர் ஃபைல்ல பார்த்தோம்னாவே we know that where is the docker file? Not this. Okay, not this. See, நம்ம இங்க L check பண்ணிருக்கிறதுனால we know, right? Intervals இதெல்லாம் நம்ம பேசியிருப்போம் கரெக்டா. L check பண்ணும்போது டாக்கர் ஃபைல் பேராமீட்டர்ஸ்ல L checkனா என்ன, அதோட டிஃபால்ட் இன்டர்வல் பீரியட் என்ன, எத்தனை வாட்டி டிஃபால்ட்டா ரிட்ரைவ் ஆகும். ஸோ வி டாக், ரைட்? இஃப் யூ டூயிங் தட், ரைட், இஃப் யூ added L check in your docker file or in your container, right, it every 30 seconds it will check, right? So that's why it's showing healthy. In case if anything happened, right, that time it will show like unhealthy or bad. So அது ஒண்ணு. Then here in running, right, if you want to get the password for that, you just go to logs and you can able to see the, see, I can get copy selected lines. I'll take copy, then I'll can able to configure. Sorry, I think I did full line. Copy selected lines. Let's see what it copied. Okay, it copied password only. See, I can able to set the password. If I go and give suggested plugins, right? Where is Portainer? See, my logs are getting updated. See, install பண்ணும்போது என்னென்ன application is getting installed. You can able to see here, right? See, every seconds is getting refreshed the my desktop dashboard. So we can able to see the live logs of the container. So in case if I want to stop it, எனக்கு இந்த stack போதும், if I want to stop it, right, we can use remove, or if you remove it, right, it will delete, it will get deleted. Sorry. So associated service will be removed. So see, if I go and see, my stack is won't be there. If I go containers, right, and the containers, the two containers will be got. So I'll try to add that stack again. So if you know, the volume could create ஆயிருக்கும். We'll see whether volume got deleted or not with this. So we created two volumes with that, right? We'll see. See, volumes were unused. Volumes were not deleted or container exited. We know that, right? Volume won't get deleted. If we reattach that, right? இப்போ அதே வால்யூம் நேம் தான் யூஸ் பண்ணும்போது ஜென்கின்ஸ் இருக்குல்ல, ஜென்கின்ஸ் shouldn't ask that initial password. But instead of that, it will, I think it will ask the password. It won't ask password, but we'll see what happens. ஏன்னா நம்ம ஜென்கின்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணவே இல்லை, ரைட்? We just installed plugins.
அதுக்கப்புறம் we have to set a username, right? We didn't set that username. We'll see what happened if we add one more stack. Oh, give ஒரே minute. Okay, let me deploy the stack again. So why is showing something? Oh, I didn't give the name, so I gave demo. Any name, it's fine, right? So I'm deploying the stack again. Yeah. I think we did something. What was that? I didn't see. If you go notification, you can submit it. See what was the error. So data compose is YAML is absolute. So okay, port. We didn't see the port, right? Okay, we'll go and check the port. Already this port is occupied, right? So I'll give 9,000. For Nginx, I'll give 9,001. Okay. If deploy Panova, demo, deploy the stack. See, my stack is deployed. First time it took time. Second time, pathina, all image will be in my cache, right? So the uptime would be like so fast. If I try to run, right? We believe 9,000, right? See, I didn't configure. அதனால it asking again. When you're trying it, right? Configure a user, then delete the stack, then reapply the stack. Whether the volume is taking or not, you can able to see. Okay, va? So you can do that. Okay, so we can able to do these things in this container. Apart from this, right, user related. If we go, like இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் like local என்ன நடந்திருக்கு like இது host ஓட details வந்து you will get your host உங்களோட Amazon instance ஓட details it will give, right? In case of if you are changing your root directory, it also able to see. இதெல்லாம் நீங்க customize பண்ணி பார்த்துட்டு try to do a container. We yesterday you saw, right, how we can change the default root directory of a Docker file. So பாருங்க storage driver என்ன it is not what we are using. So it is like in Amazon using this overlay to driver. Okay, va? Not we. Okay, அதே போல network plugins என்னென்ன network இருக்கு like with what it supports. Docker engine what it supports. Okay, setup. If you want to if you want to use something, right, disable bind mode for non-administrator, like administrator role இருக்கவங்க மட்டும்தான் இந்த access, like you just go through this and see what it mean. Okay, also registries, we know we can add other registry also, right? By default is Docker, then if you want you can use easier, but I think for free version you can't have one more, only default only you can have, I believe you won't able to do other registry on free editions. Okay, then if you go use administration, right, in user related you can see users, we can create a user. So here admin, right, if I want to create user with the DevOps or user create panda, I can able to set password with that DevOps, but 1 2 3 something I'm giving, right. I can able to give a DevOps at 1 2 3. Yeah, so it should be admin at 1 2 3 4 5 6 7.
If you want, you can create that user, whether you need as an administrator or not. So you see here, I can't able to create a user because in community edition you can't do that. கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த யூசருக்கு வந்து என்ன ரோல் வேணுமோ சில ரோல்ஸ் லைக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் நான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒரு டெவலப்பருக்குன்னா டெவலப்பருக்கு வந்து யூ ஷுடன்ட் டேபிள் டு delete த இமேஜஸ் ஒரு இமேஜஸை delete பண்ணக்கூடாது வால்யூமை delete பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம கொண்டு வரலாம் ஒன்லி த டெவாப்ஸ் பீப்புள் டெவாப்ஸ் டீம்ல இருக்கவங்க வந்து தான் தே வாண்டட் டு டூ தீஸ் திங்ஸ் நான் தான் இது பண்ணுவோம் மற்றவங்க எல்லாம் இது பண்ணக்கூடாது we can fine grain the rules how ஜென்கின்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் ரைட் access control like rollbacks roll by RBAC like role based access list நம்ம அங்க பார்த்தோம் ரைட் டெவலப்பருக்கு எப்படி ஆக்சஸ் கொடுக்கறது என்னென்ன ஆக்சஸ் இருக்கணும் ஒன்லி தே கேன் யூஸ் பைப்லைன் மட்டும் தான் ரன் பண்ண முடியும் தே வாண்ட் த்ரீ அதர் ஆப்ஷன்ஸ்னா வி கேன் பிரிங் தட் ரைட் அதே போல இங்கேயும் for Docker, right, we can bring them that only they can able to deploy a container, pull the image from the repository, or they can remove the container தவிர்த்து they won't remove others volumes or pull பண்ண images networks they shouldn't drop that because maybe developers don't know what it was using like other maybe other people using instead of தெரியாம they can able to remove that right so to avoid those things டெவலப்பருக்கு ஒரு access create பண்ணிட்டு we can add those people like roles create பண்ணிட்டு we can add that so here right you could see team or team or group டெவலப்பர்னா developers கொடுத்துட்டு ஒரு டீம் கொடுத்துட்டு யார் யார் யூஸரோ we can add it from here okay ரோல்ஸ் வாட் ஐ சேட் ரைட் என்னென்ன ரோல்ஸ் இருக்கு பாருங்க டிஃபால்ட்டா தே கிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் யூசர் ஃபுல் கண்ட்ரோல் பை டிஃபால்ட் நம்ம கிட்ட இதுதான் இருக்கு லைக் அதர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வேர் நாட் அவைலபிள் வித் திஸ் ஃப்ரீ எடிஷன் யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட் இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் சேயிங் திஸ் தட் வி மெயின்டைன் த டாக்கர் என்வரான்மெண்ட் யூசிங் திஸ் போர்டைனர் ரைட் அவங்க பை டிஃபால்ட்டா என்னென்ன ரோல்ஸ் இருக்கு நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் என்வரான்மெண்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னா என்ன ஃபுல் ஆக்சஸ் இருக்கும் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன இருக்கும் லைக் ஹெல்ப் டெஸ்க்னா வாட் இட் ஹேவ் ரீட் ஒன்லி யூசர்னு என்ன இருக்கும் இதெல்லாம் டிஃபால்ட் ரூல்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் யுவர் கஸ்டம் ரூல்ஸ் வி கேன் ஆட் தட் ஓகே தென் வில் கம் வித் என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஸோ யூ நோ ரைட் இது வந்து நம்ம லோக்கல் இன் கேஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆட் ஒன் மோர் ஸ்டாண்ட் அலோன் ஓகே ஸ்டாண்ட் அலோன் டாக்கர்னா யூ கேன் ஆட் இட் so I just go wanted to add, right? Then I go start widget. API ல இருக்கா or it is in Windows machine or Linux machine, you want to run. You want to run this and you can see here it will become like a container agent. Agent and it will be added to your mission. Okay, in the mission order, it will be added. Name and the Docker API URL in case if you are managing, right? இன்னொரு ஏபிஐ வழியா பண்றோம்னா we can able to add one more node here. Then socket in the sense this will be like main, right? In case of any issues, will be verifying whether I can able to run என்னால வந்து ஒரு கண்டினியூ வந்து ரன் பண்ண முடியுமா இல்ல இல்லையா ஸோ we can say okay then edge so edge in the sense it will be in a cluster or a group of servers இருக்குன்னா we can add that okay if you give and go if create right I think for that we can't use more than one node I believe for the community edition so that's why I got able to show you if you have business edition போனோம்னா we can add like up to n number of nodes நம்ம பண்ணலாம் then we can group or if you have like 10 servers இருந்ததுன்னா we can group it as one name under we can put it here then tag if you want to have some tag to identify right இது வந்து இங்க இருந்து நான் பார்த்துக்கிட்டேன் லைக் ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் டேக் we can able to create here okay then registries நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன registry இருக்கு if you want then locks see sorry user authentication logs இது எதுக்குன்னா லைக் யூசர் லாகின் பண்றாங்கல்ல இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஆக்சஸ் டு ஒன் யூசர் லைக்
ராகேஷ்க்கோ இல்ல துரைக்கோ நான் ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வாட் தே ஆர் டூயிங் ஃப்ரம் த அட்மின் டேஷ்போர்ட் ஐ கேன் ஏபிள் டு சி என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் அவங்க ட்ரிகர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தே கான்ட் மிஸ்ஃபயர்லி delete something, right? If they deleted, I can able to see the logs in my admin dashboardல. see if I want to blame them, right? நான் அவங்கள blame பண்ணணும்னா I can able to take this as a log as an evidence. I can blame them. So இது பண்ணும்போது கூட will like all logs will be captured with the adminக்கு இருக்கவங்களுக்கு will get all details. Okay, then activity, the same thing what I said, right? In the range, date range கொடுத்துட்டு you can get a logs. Then notification. See, என்னென்ன சக்சஸ் ஆயிருக்கு, anything, I think we can even we can create a email, I believe இதுல. Yeah, you can create an email in business edition, business futureல ஒரு ஸ்டாக்கோ ஒரு கண்டெய்னரோ ஒரு இதுவோ இது டெப்ளாய் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கேன் ட்ரிகர் an email to them. Okay, so then general settings. ஸோ போர்ட்டைனரோட ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ், ஸ்னாப்ஷாட்டோட இன்டர்வல் லைக் பேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு தோஸ் திங்ஸ் எவ்ரி 5 minutes லைக் யூ கேன் கிவ் எ டைப். In case of you using Kubernetes, right? Kubernetes, we'll talk about what is Bitnami repositories la. Elmல பார்க்கும்போது we can able to know. Okay. So even it suppose a Kubernetes cluster, right? That's why it's showing this Kubernetes repository here. So if you want CA certified, right? We can't do that. It is in business future. We can do SSL certification. We can apply. So we don't have here, right? You can generate a open SSL certificate and you can upload here and you can see like how it's working. Okay. For HTTPS secured connection, it is saying not secure, right? Either number secured connection பண்றதுக்கு we can do that with help of open SSL. If you go open SSL certificate, you can do that. Or you can use if you want to use cloud based one na, you can use ACM Amazon, like Amazon certificate manager la you can get a certificate provision and manage SSL TSL certificate. இதெல்லாம் நம்ம don't worry, I'm not showing here because we'll be seeing detailedly in Kubernetes class la. Okay வா, so அதனால I'm not showing here. Okay, சர்டிஃபிகேட் என்ன, வி நம்ம ஒரு டொமைன் வாங்கிட்டோம், அந்த டொமைன் வச்சுட்டு how we can SSL certified all traffic should be encrypted over the internet, we use HTTPS செக்யூர்ட் சாக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம்ல. தட் டைம் எப்படி ஒரு SSL டெர்மினேஷன் பாலிசி செட் பண்றது, ஸோ இதெல்லாமே நம்ம கியூபர்நெட்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகேவா, நோ இஷ்யூஸ். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் கன்ஃபியூஸ், அதனால யூ கேன், பட் இங்கே இது ஆப்ஷன் இருக்கு, யூ கேன் see it. Okay, you can hide containers with specific label from container IP. If I want to add some name that to hide ஒரு container dashboardல தெரிய காட்டக்கூடாது, to do that I can able to do this like name and value கொடுத்து I can able to hide that container. Okay, uh, try these options. You go and try these options. General, then you can take a backup file. If you're in business future now, you can able to do it in a S3 also. You can do that. You can take a backup in S3. If you click that, right, you can S3 or CLI இருந்து access பண்ணணும்னா we must need to have secret keys and access keys, right? அது generate பண்ணிட்டு you have to put it here and save it and the bucket like என்ன host name. So we have to give that and it will automatically backup this portainer data to that. If you want to download here, right, you can download the backup here. So at the time of login, you see a option. நீங்க download பண்ணிடுங்க. Download பண்ணிட்டு you remove this portainer container. போர்ட்டைனரோட கண்டெய்னரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு then create that container again. If you at the time of creation, you கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். I think you can able to see here or not. I'll see. Let me log out. You will get an option or not. I'll see. So I'll log out.
ஸோ யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கெட் இட். ஓகே. நீங்க அட் த டைம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, கீழ பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டோர் ஃப்ரம் பேக்கப்னு இருக்கும். ஸோ யூ டவுன்லோடட் திஸ் பேக்கப், ரைட்? ட்ரை டு அப்லோட் தட் பேக்கப். ஐயோ! ஐ அம் நாட் ஷூர் வாட் பாஸ்வேர்ட் ஐ கேவ். Yeah, I got it. So you can able to restore the from backup. So where you left, எங்க இருந்து நீங்க left பண்ணீங்களோ, you can get it from there itself. ஓகேவா? ஸோ இதுல எனி அதர் டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு இதை போட்ட என்ன டேஷ்போர்ட்ல? Prabhat, I have one doubt. சொல்லுங்க தாராளமா. இப்போ இந்த பேக்கப் வந்து போர்ட்டைனர் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுமா இல்ல கண்டெய்னர்ல இருக்கிற ஆஹா, கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஒன்லி போர்ட்டைனர் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும். லைக் பிகாஸ் வி ஆர் நாட் டேக்கிங் ஆல் பேக்கப்ஸ், ஒன்லி போர்ட்டைனர் மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ இட் ஒன்லி ஒர்க்ஸ் ஆன் போர்ட்டைனர். ஓகே. அப்போ கண்டெய்னர் இருக்கிற கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வால்யூம்ஸ் எல்லாமே பேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்கா? அதுக்கு தான் நம்ம கிரான் ஜாப்ல நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? நீங்க வந்து யூ ஆர் யூசிங் திஸ் ஒன், ரைட்? எல்லாமே வந்து வால்யூம் டைப் தான் யூஸ் பண்ண போறோம், கரெக்டா? பைண்ட் மவுண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். பைண்ட் மவுண்ட் யூஸ் பண்ண போறோம்னா யூ நோ வேர் த வால்யூம் ரிசைட்ஸ் இன் யுவர், இட் வில் பி ரிசைட் இன் யுவர் ரூட் டைரக்டரி, ரைட்? ரூட் டைரக்டரியில வால்யூம்னு ஒரு இடத்துல இருக்கும், ரைட்? யூ கேன் டேக் இட் ஃப்ரம் த ஹெல்ப் ஆஃப் கிரான் ஜாப். ஒரு ஷெல் ஸ்கிரிப்டோ ஏதோ கிரியேட் பண்ணிட்டு யூ கேன் டேக் அ ரெகுலர் பேக்கப் every 30 minutes or every 1 hour. By like we usually when we talk about backup, right, we usually take at the end of the day, right? End of the day certain period and the volume illa the time we'll take backup, right? You can take those times, shell script hd you can automate those things. Yeah, okay. Uh, what is ip? Any other doubt? இது போர்ட்டைனரோட பேக்கப் தான், பிகாஸ் we only taking portainer backup, right? So அதுதான் you can able to restart from here. Okay. If nothing is there, we try to run the scripts. இந்த ரெண்டு scripts நம்ம create பண்ணோம்ல, we'll try to run the scripts because we have so much. We'll copying it. So I'll create PI. So what is this? This is like clone. Hmm. Yeah. So I'm just using this command. Chmod +x prune.sh. So I'm running this, see what is happening. So it got removed. If I go LL, right, I could see 3 log files, right? If I cat removed images, right? I think no images were removed. Networks பார்த்தோம்னா we'll see. I think networks கூட எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், because all are using, I believe. Let me do Docker image prune. See, nothing was there. So that's why it says 0 byte. Even networks கூட எதுவும் இல்லை. If you want, you can try that. Also, we'll stop some containers. Docker PS, right? All are up and running. So I'll remove Docker RM if I forcefully stop பண்றேன். Not to stop Docker stop. I'll use Jenkins demo. Demo one. Okay. I'm stopping these 3 containers. We'll see. நம்மளோட ரெண்டாவது ஸ்கிரிப்ட் இருக்கா இதான்னு பார்ப்போம். See, I mean, see the first script. Sorry. மேல ஒரு கேள்வி சொல்லுங்க.
So I'm just removing. See, in here it's showing me that what container is removed. If I also like all in container have been removed and logged to that இந்த particular file நான் பண்ணிட்டேன். If you can see right, removed containers right, also log right. In the containers before it took right, why it's showing so many times? So it's not so many times. It write it twice. ரெண்டு வாட்டி எழுதி இருக்கு. Okay. So it write it twice. I need to see why it write it twice. Because இங்க I believe இங்க ஒரு வாட்டி எழுதிருக்கேன். ஃபைல்ல எழுதிருக்கேன். Then also I did in for. So that's why it removed two times. See, I'm echoing it. Also, I'm logging that file, right? So I don't want to log that file. So if I remove that, right, it will do it only one time. Okay, va? Okay. Removed containers in and now it will show here. Then you can see in a container number remove பண்ணிட்டோமோ you can able to get that. In case if you want to do the name now, you can use a format command. Instead of container ID வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? So we don't know right what that container ID. So for that you can use Docker container, right? Docker PS, right? PS hyphen A, right? You can customize. You can customize by taking name. Try that. Try பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா I'll show you like what option I have to use. So instead of ID, I need name. எப்படி பண்ணலான்ட்டு you try. We need to use an option called format or option use பண்ணணும். Try and see and let me know. Okay, வா? Okay. Any doubts here? If not, we can go with the uh, like last class. We had some issue, right? ஒரு கஸ்டமர் நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணும்போது we had issue, right? கஸ்டமைசேஷன்ல. ஸோ we had issue, right? ஒரு டிஃபால்ட்டா பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க்கை நம்ம கஸ்டம் நெட்வொர்க்கை மாத்திட்டு when we launch a container, we can able to launch a container, but that container is we are not able to update the packages, right? Internet கூட கனெக்ட் ஆகலன்ட்டு. But it is not that, right? Internet oda connect ஆகுது, but it had some permission issues. So that's the only issue that last time we didn't see. Let me see. Okay, நம்ம அந்த issue like we'll recreate. Clear. So we want to create our own network, right? For that, I'm stopping my systemctl stop Docker. Okay, I'm stopped my Docker services. Then I'll add my interface IP link. Add. I'm using a WPNet. Just a name, any name நீங்க கொடுத்துக்கலாம். I use WPNet. Then you know, right? We have to mention type equal to bridge. Okay. I just giving enter. Then I will be adding the address, IP address. Add and the IP address 10 dot 200 dot 0.1/16. By default custom bridge வந்து இந்த அட்ரஸ் எடுத்துக்கொண்டு நம்ம சொல்றோம். Then device a device கொடுத்துட்டு I'm using the same like என்ன நேம் நான் கொடுத்தேன் WPNet கொடுத்தேன்ல, ஸோ அந்த நேம் கொடுக்குறேன். Then IP link set WPNet up கொடுத்துட்டு I'm making it. Then you know that we have to do it change in our JSON file, right? So for that, I'm just going vi etc docker. So we have to create a daemon file. Here by default it won't have. So I'm creating daemon.json. So inga I'm just creating a JSON file.
we have to mention bridge in a double quotes. Bridge colon, I have to mention the IP range. Sorry, I want to mention the device. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே இது ஐபி ரேஞ்ச் மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஜஸ்ட் WP net is our device interface ஓட name. So I'm changing it. So before that, try to remove all containers docker ps. So container மட்டும் run ஆகுது because we kept it like a policy, right? என்ன policy கொடுத்துருக்கோம் always, right? So அதனால it's showing. Once it's up, right, it will give the dashboard for us. Okay. Uh, இதெல்லாமே like we'll get it errored out. ஏன் சொல்றேன்னா we are doing some changes in the IP ranges, right? So don't consider these containers because it will get an error. And a new IP it will get, right? So for that it will have some errors. Okay. So நான் இதை create பண்ணிட்டேன். Let me start my Docker system ctl start Docker. See, my Docker is started without any status. Okay. My Docker is stated. So நம்ம bridge network custom network add பண்ணோம், right? If we create a ஒரு கண்டெய்னர் இப்போ நான் கிரியேட் பண்றேன் docker ps if என்ன நேம் இருக்கு only nginx is exceeded, right? So leave it. I'll give a different name. Okay. Docker run -d -it -name demo 123 then the image. So I can see my container is launched. My container is launched. If I see IP address, it should be on my desired one, right? Container docker contain docker container inspect demo 123. If I see I'm getting a new IP address, now in a range kudutano, I'm getting the range from that interface only. Okay, va WP net la irundha I'm getting that address. Okay, if I see IP here, right, you could see, right, we have one interface with our own network WP net. So in the range la irundha we are getting it. Okay, then okay, if I get inside the container docker exec -it, what is the container name? Demo 123, then bash. See, if I go here, apt hyphen apt now yesterday it's working. Yesterday why it was not working na அந்த எரர் பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் டெம்ப்ல தான் ரைட் ஆகும். ஸ்லாஷ் டெம்ப்ல ரைட் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்லாஷ் டெம்ப்ல பாத்தீங்கன்னா எல்எஸ் ரைட் இந்த இந்த அப்டேட் ஆகுற பேக்கேஜ் எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்லாஷ் டெம்ப்ளர் தான் வந்து இட் வில் லைக் ரைட் டெம்பரவரியா இட் வில் ரைட் டவுன்லோட் பண்ணி இது பண்றதுக்கு டெம்பரரியா ரைட் வென் வி ரன் தட் கமாண்ட், ரைட், அந்த கமாண்ட் ரன் பண்ணும்போது லைக் இட் டோன்ட் ஆட் அ பர்மிஷன். ஸோ மேபி இட் காட் மேபி நம்ம அந்த கிரியேஷன் டைம்ல இட் காட் எரர் அவுட் ஆர் எனி ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் இஸ் லைக் ஃபெயில் டு ஸ்டார்ட்னால இந்த டெம்ப் கண்டெய்னர்ல வந்து இட் காட் ஏபிள் டு ரைட். ஸோ வாட் ஐ டிட், ரைட், ஐ ஜஸ்ட் கிவ் ls-l ls-s ls-l I believe something. Not ls something d. கண்டெய்னர் விட்டு வெளியே வந்து பார்க்கணும் அப்போ இல்ல கண்டெய்னருக்குள்ளே தான்
கண்டெய்னருக்குள்ளே தான். லைக் கண்டெய்னருக்குள்ள இருக்க அந்த டெம்ப் ஃபோல்டர்ல தான் இட் இட் வாஸ் நாட் ஆடட். ஏன்னா இட் ஹேட் அ பெர்மிஷன் இஷ்யூ. ஸோ டிஃபால்ட்டா ரூட்டே பார்த்தீங்கன்னா, ரூட் டோன்ட் ஹேவ் ஆக்சஸ் டு ரைட் த ஃபைல் இன் திஸ் பர்ட்டிகுலர் டெம்ப். Uh, for what I'm not sure which option here I have to use, S or C. C, I'm not sure. Let me check. என்ன option I'm not sure. We use LL command, right? So LL won't work in Debian. Container குள்ள work ஆகல. So I will ask how to check inside the container. ls-l. Okay. I did right. ls-l. It's not அப்புறமா showing why. எல்எஸ் டைப் பண்ணல வெறும் ஸ்லாஷ் போட்டு கொடுத்தேன். ஸோ எல்லா டேரக்டரி லிஸ்ட் ஆகும் ஒரு டெம்ப் போடுறது பெர்மிஷன் பார்க்கலாம். வெறும் Okay, ஸ்லாஷ் okay, okay. புரியுது. ls-l ஹைஃபன் slash. ஸ்லாஷ். Okay, so thank you. So it was not there in the option number கிட்ட இல்ல. It was not there. So I just added chmod 1777 and the option like 1777 கொடுத்தோன்னே I can able to read and write for this particular folder. Then it got fixed. Then I can able to update my package. Yesterday அதனால உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Uh, yeah, right. I was sharing that I can able to connect to internet. Okay, wow. So that's why how I fixed that issue. So I didn't read the log properly as it said. I thought it was an internet issue. Then I was trying adding the DNS. Right? Google or the default DNS, right? 8.8.8 and 4.4.8, I believe. 4.4.8.8. I trying to add in our JSON file. You can add DNS also in that. Demon JSON to manipulate internet varlana we can try to manipulate that but that was not working. Then I read the error. The error பார்க்கும்போது it was so silly that I missed it. Okay, so that's why you can able to do that. That's why இது எல்லாமே வந்து ஒரு production gradeல you can't do this customization. If you wanted to start a project scratchல இருந்து பார்க்கும்போது you will have those requirements, right? You can get it from that. Okay வா. So if we see our tello broad, where is our tello broad? Okay. If we see our tello broad, I think we did all right. இதுல இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். Just go through that. In case if you have any issues, let me know. I'm just marking this as completed. Here dashboardல பார்த்தீங்கன்னா also we did all right. I believe we spoke all about this, right? எப்படி செட்டப் பண்ணணும் ஆப் டெம்ப்ளேட்ஸ் என்ன ஸ்டாக் என்ன we can deploy containers images volumes how we can manage from the Pipeliine dashboard itself. We saw it, right? So I'm completing that too. We with docker compose தான் பெண்டிங் இருக்கு. We complete that. நான் மிஸ்ஸிங் டாபிக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னா the first thing பார்த்தீங்கன்னா I'll have multi multi-stage build. எதுக்குன்னா to reduce the size of our image. இது எப்படி ஆக்ஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு I'll show you. One more concept is distorless. Distorless imageனா என்ன? So we'll be talking that this is from GCR, Googleோட images. ஓகேவா? Then one more thing வந்து பார்த்தீங்கன்னா compose பார்த்துட்டோம். Composeல we'll see a small project developed by Docker itself. என்ன ஆப்னா voting app. voting appல அது டீட்டெயிலா I'll explain இந்த ஆர்கிடெக்சர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு
We'll be saying that also two options, Docker secrets, Docker secret, right? Docker secrets and Docker ignore. I believe the things I left it. If you have anything, na, you can add me later and we'll finish all those things. Okay, ba? So if you have anything, I'll just give you overview of what is Docker Compose. Just a theoretical part, what a path it is. We'll start hands on tomorrow. Okay, va? So we know, right? நம்ம வந்து லைக் போர்ட்டைனர் நம்ம பார்க்கும்போதே ரைட் வி சா இட் ரைட் வாட் இஸ் கம்போஸ்ன்னு பார்த்தோம் கரெக்டா ஜஸ்ட் கம்போஸ்னா வி கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் திங்ஸ் டுகெதர் இன் a சிங்கிள் ஃபைல் அண்ட் வி கேன் ஏபிள் டு ரன் ரைட் ஸோ டாக்கர் கம்போஸ கூட வி கால்ட் இட் ஆஸ் எ ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் டூல் ஏன்னா இட் கேன் ஏபிள் டு manipulate images, multiple images it can able to manipulate, right? So manipulate பண்ணாவே we call that as an orchestration tool, right? So இது orchestration toolனால it can able to manage our docker image so effectively. நம்ம டாக்கர் ஃபைல் வந்து ரெண்டு விதமா எழுதுவோம் லைக் ஈவன் ஃபார் குபர்நெட்டிஸ் கூட நம்ம குபர்நெட்டிஸ் பார்க்கும்போது ஒரு மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல் எழுதுறோம்ல வில் ரைட் இட் இன் டூ வே வாட் வி கால் imperative and declarative. Declarative ரெண்டு விதம் எழுதும். What is this imperative வேனா whatever it be all will be doing in a direct command. நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம் டைரக்டா ஒரு இமேஜ் எடுத்து நம்ம டைரக்ட் டாக்கர் ரன் பண்றோம் இல்ல டாக்கர் கிரியேட் பண்றோம். சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இம்பரேட்டிவ் அப்ரோச். டைரக்டா நம்ம சிஎல்ஏல இந்த கமாண்ட ஃபயர் பண்ணி we are writing it, right? இதே நீங்க டிக்ளரேட்டிவ் வேல போனீங்கன்னா you have to write it in a YAML manifest. YAML file எழுதணும் like how we written here, right? Sorry, sir. So, yeah, how we written here, right? So we'll be saving this in a YAML format. YAML ல என்னன்னா YAML is like a easy readable language. Don't worry, it won't be like our programming language. But only the main thing is here where it comes. The indentation, pathina, it really matters in YAML file. If I like skip it here, right? If I image inga irukku, if I skip it here, right? I will get an error. So, இதை நம்ம validate பண்ணோம்னா we can't do that. So, the main part பாத்தீங்கன்னா, yeah, like in YAML பாத்தீங்கன்னா only indentation matters. So, இப்போ ஒரு 10 லைன்ல எழுதுறதுல you can easily manage the indentation. If you are writing ஒரு YAML file more than big, நீங்க ஏற்கனவே ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கீங்க அந்த ப்ராஜெக்டோட YAML file பாத்தீங்கன்னா it will have like around ஒரு 30 lines 40 lines இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். If you are able to manage, right? It's good. If not, you have to see indentation. Indentation என்ன சைல்டுனா என்ன அதோட கீழே என்னென்ன மாடல் வருதுன்ட்டு we have to see. ஓகேவா? No issues. We'll be learning. We'll be writing all YAML files manually. No worries. ஓகேவா? So இந்த இப்ப நம்ம இந்த YAML ஃபைல் எழுதிட்டோம் டிக்ளரேட்டிவ் அப்ரோச்ல. எந்த போர்ட்ல okay, we'll add it here. No worries. Okay, we'll add it later. No problem. So நம்ம டாக்கர் கம்போஸ் பார்க்கும்போது இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் டூல்னு சொன்னோம். Then we can write it in two ways, imperative and declarative, right? Declarative எழுதணும். Imperative-னா it's nothing but running commands in CLI directly. CLI நம்ம directly எழுதுறது. Declarative-னா you should have a YAML file. What YAML file will do na, you should have a Docker compose ஒரு பேக்கேஜ் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். ஸோ அந்த கம்போஸ் இருக்க பேக்கேஜ் வாட் வில் டூ, ரைட்? அதை வந்து நம்ம இருக்க மேனிஃபெஸ்டை ரீட் பண்ணிட்டு மேனிஃபெஸ்டை வந்து இட் வில் கன்வெர்ட் த்ரூ அஸ்
PLI command convert பண்ணி it will run or deploy our application. Run or deploy our application. So இப்போ நம்ம கிட்ட டாக்கர் கம்போஸ் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணோம்னா you can go to what give it let it reload. So it's a right really good. So if I want to see whether I have Docker composers, you can use Docker info and you could see like compose somewhere. If not, we'll see there is another way to get that. See, I could see like I have version 2.29.7. By default, when we are installing from that script, right? Number script வழியா நம்ம install பண்ணுவோம், right? If you remember, yeah, if we installing from the script, right? You can able to see the script நீங்க ரன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா it will be installing this packages. ஓகேவா? If not in the package இல்லைன்னா you have to get it from the GitHub. GitHub இருக்கும் டாக்கரோட அஃபிஷியல் GitHub பேஜ்ல you will get that info that you have to move that package to user local user user right? User local bin. In the pathல you have to place the compose file and you have to give full permission. Triple seven permission கொடுத்து you have to do that. So like similarly, don't worry. Similarly, நம்ம ஒரு டாக்கர் ஃபைல் பார்த்தோம், ரைட்? டாக்கர் ஃபைல we saw around like 16 to 15 to 16 parameters, right? அதே போல தான் if you want to write a docker compose file, we have only a few parameters. So what are those parameters? Version, service, then networks, volumes, secrets, configs. So we know either version Docker Compose order number version we have to mention that which Docker Compose version engine I have to use. Other by default like no issues. Service என்ன இங்க YAML ஃபைல்ல எல்லா கண்டெய்னருமே we call it as a individual service. ஒரு கண்டெய்னர் இப்ப டெப்ளாய் ஆகுதுன்னா அது சர்வீஸா யூஸ் பண்ணுவோம். So if we saw this YAML file, right? So we are writing here. Okay. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா I'm writing under the service, right? Service. I want to create a Jenkins container. So I'm using this as a, we call this as a Jenkins container as a service. Service குள்ள நான் எழுதியிருக்கேன். So this is like containers. கண்டெய்னர்ஸோட நேம்னு வச்சுக்கோங்க. தென் நெட்ஒர்க்ஸ் என்ன டைப் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ண போறோம். We can mention in container itself or we can mention in outside also. Like what type of network. If you want to use a user defined network, we'll pass an option called network, right? So இங்க we'll be directly writing that. If you want using volume என்ன volume யூஸ் பண்ண போறோம், என்ன சீக்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம், you can always mention here. So in the parameters எல்லாமே will be seeing. If you know this way, I believe இது already நம்மளுக்கு தெரியும். But how we are like putting that into an ML file, we'll need to see, right? நம்ம சர்வீஸ்ல பார்த்திருப்போம், நெட்வொர்க் பார்த்திருப்போம், வால்யூம்ஸ் பார்த்திருப்போம், சீக்ரெட்ஸ் we didn't see that. So I'll say you at the end of the class. Configs பார்த்திருப்போம். Configs is nothing but environment variables. Environment variables எப்படி பாஸ் பண்ண போறோம். So we can see all this option in our later classes. Okay, நாளைக்கு கிளாஸஸ்ல we'll be seeing. Okay. So இதுல any doubt இருக்கா? If you have any doubt, we'll do that. So இதோட டாக்கர் கம்போஸ் எடுத்து I didn't say that. இதோட கம்போஸ் பாத்தீங்கன்னா the version V1 it was developed in Python. In the sense Pythonலாம் நம்ம எழுதுற மாதிரி இல்லை.
whatever the interpreter they had, right? இப்போ நம்ம YAML file எழுதுறோம். அந்த YAML file வந்து CLI command மாத்துறதுக்கு they were using Python version V1. When that was பாத்தீங்கன்னா it was around 2014. 2014 they introduced this concept first at 2014 they using Python. On later versions, right, V2 and V3, right, they were using Go language as their interpreter. It is easy for them to do that. So they completely migrated now to when they started migrated na 2020 they started migrating and completely now in Go language. Okay, va. Go langல தான் கம்ப்ளீட்டா அவங்க எழுதிருக்காங்க. நாட் நம்ம எழுதுற கோட் வந்து இன்டர்பிரட்டர் வில் கன்வெர்ட் டு CLI கமெண்ட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபார் தட் தே யூஸ் கோ லாங். ஓகேவா? ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் டீடைல்டு இன் டு தட் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ தட் இஸ் த ஒன். ஓகேவா? So if you have any doubts, let me know. Otherwise, we can meet tomorrow. Tomorrow, can we take this class on Sunday? Fine. If we can we